friends, welcome once again to my channel Learn German the Easy Way. Till now we have learned lots of new things in German language. Today we are going to learn professions in German. That is very interesting. So are you ready to start? Let's go ahead. Let's start with our first profession, doctor. Doctor in English. Male form, der Arzt. Der Arzt. Die Ärztin. Die Ärztin. So now you can see this yellow color denotes English word of the profession. Blue one shows the male form of that profession and the red one shows the female form of the same profession. So that is how we are going to follow in the next slides. So let's go ahead. Second profession is nurse. Der Krankenpfleger. Die Krankenschwester. Der Krankenpfleger. Die Krankenschwester. To remember these words, you can break into two parts. Krankenschwester. Krankenpfleger. That is how we can remember it. Let's go ahead. Next one is teacher. Der Lehrer. Der Lehrer. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Female teacher and male teacher. Next is professor. Professor. Der Professor. Der Professor. The spelling is as it is in English. Die Professorin. Die Professorin. Next is engineer. Der Ingenieur. Der Ingenieur. Die Ingenieurin. Die Ingenieurin. Next is mechanic. Der Mechaniker. Der Mechaniker. Die Mechanikerin. Die Mechanikerin. If you want, you can repeat with me. Der Mechaniker. Die Mechanikerin. Next is farmer. Der Bauer. Der Bauer. Die Bäuerin. Die Bäuerin. Mason. Der Maurer. Der Maurer. Die Maurerin. Die Maurerin. Singer. Der Sänger. Der Sänger. Die Sängerin. Die Sängerin. So whatever comes in the blue, that will be male and the red ones are female. So singer, male singer, der Sänger, female singer, die Sängerin. Next one is actor or actress, like in English. Der Schauspieler. Der Schauspieler. Die Schauspielerin. Die Schauspielerin. Dancer. Der Tänzer. Der Tänzer. Die Tänzerin. Die Tänzerin. Photographer. Der Fotograf. Der Fotograf. Die Fotografin. Die Fotografin. Please do not confuse yourself with the word photograph. It means the person who takes the photograph or the photographer in English. Let's go ahead. Painter. Der Maler. Der Maler. Die Malerin. Die Malerin. Next one is artist. Der Künstler. Der Künstler. Die Künstlerin. Die Künstlerin. Male artist and female artist.
Die Künstlerin. Let's go. Musician. Der Musiker. Der Musiker. Die Musikerin. Die Musikerin. Next is judge. Der Richter. Der Richter. Die Richterin. Die Richterin. Lawyer. Der Anwalt. Der Anwalt. Die Anwältin. Die Anwältin. Salesperson. Der Verkäufer. Der Verkäufer. Die Verkäuferin. Die Verkäuferin. Do remember that salesmen and saleswomen. So, der Verkäufer, die Verkäuferin. Businessman, businesswoman. Der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann. There are two words, Geschäftsmann, just like in English, business and man. Here we have Geschäft plus Mann. So, we are adding these two words with S. Der Geschäftsmann. Die Geschäftsfrau. Die Geschäftsfrau. Next one is shopkeeper. Der Ladenbesitzer. Der Ladenbesitzer. Laden, that means shop. Besitzer, owner. So, der Ladenbesitzer. Die Ladenbesitzerin. Die Ladenbesitzerin. Female shopkeeper. Next one is interpreter. Der Dolmetscher. Der Dolmetscher. Die Dolmetscherin. Die Dolmetscherin. Female interpreter and male interpreter. So, der Dolmetscher, male, die Dolmetscherin, female. Next one is translator. Der Übersetzer. Der Übersetzer. Die Übersetzerin. Die Übersetzerin. Taxi driver. Der Taxifahrer. Der Taxifahrer. Die Taxifahrerin. Die Taxifahrerin. Male taxi driver and female taxi driver. Let's go ahead. Scientist. Der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler. Die Wissenschaftlerin. Die Wissenschaftlerin. Let's go ahead. Secretary. Der Sekretär. Der Sekretär. Die Sekretärin. Die Sekretärin. Female secretary and male secretary. Der Sekretär. Die Sekretärin. Let's go ahead. Worker. Der Arbeiter. Der Arbeiter. Die Arbeiterin. Die Arbeiterin. Next is electrician. Der Elektriker. Die Elektrikerin. Der Elektriker. Die Elektrikerin. Female electrician and male electrician. Next one is computer specialist. Der Informatiker. Der Informatiker. Die Informatikerin. Die Informatikerin. Receptionist. Usually it has just one form, but we do have a translation. We use only female form. Let's see. Der Empfangschef. Der Empfangschef. Empfang, that is reception. Female version is die Empfangsdame.
Empfangsdame. We usually use for receptionist Empfangsdame. Let's go ahead. Next one is cleaner. That is der Putzmann, or we also call it Raumpfleger. Der Raumpfleger. The female version is die Putzfrau. Die Putzfrau. Now the next one is policeman or policewoman. That is der Polizist. Der Polizist. Die Polizistin. Die Polizistin. Next is officer. Der Beamte. Der Beamte. Die Beamtin. Die Beamtin. Journalist. Journalist. Der Journalist. Der Journalist. We also call that der Reporter. Der Reporter. Female version is die Journalistin. Die Journalistin or die Reporterin. Die Reporterin. So both these words are for journalist. Sportsman. Der Sportler. Der Sportler. Die Sportlerin. Die Sportlerin. Now we know around more than 30 professions in German language. But how to ask a question about profession, like if you want to ask somebody what you do, so how to ask that question, how to frame that question. Let's see. What are you by profession? In English we can ask what are you by profession. So in German we ask was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? This is a formal question. Here Beruf is profession, der Beruf, die Berufe, and von is preposition. So was sind Sie von Beruf? The answer could be anything. I am a doctor by profession. For example, I am a doctor by profession. That will be Ich bin Arzt von Beruf. Ich bin Arzt von Beruf. I am a doctor by profession. Let's take one more example. For example, I am a professor. Ich bin Professor. I am a professor. Ich bin Professor. That is how we ask a question related to profession. So, thank you very much. Danke. I hope now these professions are clear. The words are clear to you and pronunciation as well. If you know some more professions, just do write in the comment section. And please do subscribe if you haven't subscribed till now, and ring the bell. Thank you very much once again. See you soon. Cheers. Bye bye.